This one? Yes. So we've already covered what is stress, definition, and the general responses to stress, the basis, physical, physiological, and psychosocial basis of stress. So now we move on to the coping process. So little more See, in the louder, please. Little more louder. one second. Yeah, better now. Yeah. Yes. So now to the coping process. See, in the research over the recent years, they've identified that the stress itself may not cause much damage, but how we manage to cope with the stress, how we manage to come out of it, how we resolve that situation, that actually influences our overall well-being. Okay. So this coping, the definition is coping is a dynamic situation-specific reaction to stress. It means to invest own conscious effort to solve personal and interpersonal problems in order to try to master, minimize, or tolerate stress and conflict. Uh, so these coping mechanisms are commonly referred as coping strategies or coping skills. Again, it may differ to person, and how immune or how opaque a person is to stress. So all those factors. The way we cope with stress actually depends upon our own beliefs. The individual has developed over years some genetic things, the upbringing, the what the environment the particular person has was brought up. So all these things actually have a role to play in how the person copes with stress. Uh, so there's an example in our text. When we are caught in traffic jam, we feel really angry because we feel that we are helpless. Uh, we are somewhat restricted. So we always believe that the traffic should move faster. Uh, but we don't realize that the traffic is because of various factors. So unless this realization comes, unless this understanding comes, it is not really possible to completely overcome stress. So this reassessment of the situation we are in is forms an important part of the coping mechanism. Okay. So generally, the coping refers to the way the mind responds to the events which are either challenging or threatening. As I told, fight or flight, or to see it as a challenge, to work on it and try to face it head on. So, uh, so the first thing is we have to categorize that it is not a threat. If it is a threat, then obviously uh, we should try and flee from it. The individual person will try to move away from it. But if it is not a threat, then how to face it? All these things. So again, there are both internal and environmental stressors. I've covered the stressors. What are the stimulants that caused us yesterday? So simply put, whatever factors which we develop, our own psychological stressors, our own cognitive stressors, they all become the internal stressors, and the environmental stressors are from outside. Okay. Uh, you can move to the next slide. So there are three strategies. Again, these are not in our text. This is for understanding. I just picked this from Bernstein. So there are three strategies which Endler and Parker devise for coping with stress. That is task-oriented, emotion-oriented, and avoidance-oriented strategy. That is task-oriented meaning when there is a stressful situation, stressful environment. Uh, so we have to set right our priority. Uh, Forget about the stress for some time. Set our priority and work on it. Once we start improvising our focus towards that work,
automatically the stress will feel lighter, will feel dwarfed, will be dwarfed. The effect of that stress will be dwarfed. So in this way, you can start solving problems. That is task-oriented strategy, and then emotion-oriented strategy. That is, uh, uh, we can all every individual has hope. So constantly we can try and motivate ourselves that we can come out of this. We can come out of this successful. We'll will This is just a temporary roadblock. So that way we keep on telling ourselves, and actually focus on what we are actually going to do, what we in say in few months time or in a year's time, what will happen. So that way we can actually curtail our emotions towards a particular stress at that particular moment. That is emotion oriented strategy. Then avoidance oriented strategy. This is always, many of us do this actually. We try to deny that there is a particular situation. We try to minimize the seriousness of the situation, and actually, consciously, we keep on suppressing the stressful thoughts and replace it with something cheerful, something uh, what should I say? Something that actually protects our strength. So focusing on that will help. Like watching TV, phoning with a friend. Yesterday somebody said, "What? Listening to music or interacting, chatting with some friends." All these things will actually help. So this is avoidance oriented strategies. So these are three strategies given by Endler and Parker. And then Lazarus and Folkman. If you remember, Lazarus actually gave our appraisal theories in our emotions. Okay, so they have conceptualized a process, complete process instead of a individual, singular trait. Okay, so they say that coping actually refers to constantly changing our belief system, our cognition, and our behavior to the stress, reducing or tolerating the internal or external demands, and thereby that are actually created by that stress, and allowing the individual to manage or alter the problem. In this way, regulating our emotions, being stable, and actually moving on with the moving on ahead of the stress. So in this, when you actually see perceive this way, they are telling that the coping strategies can be problem focused or emotion focused. So it is somewhat similar to what our Endler and Parker said. That is, problem focused strategies are actually uh, attack the main problem itself. Uh, they try to decipher what actually the problem is, what caused the stress, and how we can minimize our exposure to it. And basically, it is about increasing the person's knowledge, person's awareness about the particular stress-causing stimulant, and this way they can keep on working on it and improving it. Actually, what Madam shared yesterday, that was about emotions, but similar strategy can be used to coping stress also. This will be an example of problem-focused strategies, making a plan of action, and working on it. And then there are emotion-focused strategies. So um, this actually the focus of this strategy is to actually uh, let the particular emotion which is actually causing problem to us. Andu sir, Yes. yeah, problem focused strategy ஒரு example சொல்லவா? Yeah. It's a movie, yeah, as usual. Hello. Good, sir. Yeah, Please. I Yeah. was wondering, I used to wonder how you connect those things to the movie immediately. Not that seeing a lot of movies, அது வேற ஒரு பக்கம். இத சொல்லும்போது உடனே அதை இன்னொன்னோட கனெக்ட் பண்றீங்கல்ல. I used to wonder how many times you see the movie and how you Yes. connect them.
ஆக்சுவலி somehow it comes அது எப்படியோ வருது அது. I don't know exactly. But அந்த ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து I don't know, the old film, not very old. It's a Kamal Hassan movie, Sati Leelavadiன்னு சொல்லி ஒரு மூவி. Anybody could remember? கோவை சரளா. Yes. கோவை சரளா, கமல்ஹாசன், அப்புறம் கமல்ஹாசனோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்க ஊர்வசியோட அக்கா, அவங்க பேர் தெரியல, ஞாபகம் இருக்குங்களா? கல்பனா. கரெக்ட், கல்பனா. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ வந்து ஆக்சுவலி ஆமா, அது வந்து கோவை சரளாவோட ஒய்ஃப் கிடையாது. ஐ மீன் கோவை சரளா தான் கமல்ஹாசன் ஒய்ஃப். கல்பனா வந்து ரமேஷ் அரவிந்தோட ஒய்ஃப். ஓகேவா? ஐ மீன் என்ன இதுன்னா, ஆக்சுவலா ரமேஷ் அரவிந்த் வந்து கமல்ஹாசனோட ஃப்ரெண்டு. ஸோ ரமேஷ் அரவிந்த் என்ன ஆகும்னா, he will marry another girl and not marry, he will living together with another girl, whereas he has a family, 2 குழந்தைங்க, ஒரு இது டாகு, அவங்க அப்பா எல்லாத்தோட ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும். பட் பிகாஸ் he got into affair and he moves out from the family, or they don't allow him inside. அந்த ஒரு ஃபேமிலி அவன் வந்து லிவிங் டுகெதர் மாதிரி ஆனதுனால they will not allow. So இத வந்து how she this stress, how she handles, it's excellent example actually for this. என்ன ஆகும்னா, அந்த ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி she will prepare. ஓகே, how she does this, இப்போ எப்படி வந்து அந்த ரமேஷ் அரவிந்த she has to get back that husband அவன் ஆக்சுவலா. ஸோ அவனை வந்து how to get back to the family அப்படின்றத வந்து அழகா நரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சீன்ஸ்லாம், அந்த கிளைமேக்ஸ். ஆக்சுவலா இஃப் எனிபடி கூட ஐ மீன் யார் பார்த்தாங்களோ அவங்க வந்து தே குட் அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா இதை இந்த ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்க்கும் ஷீல் மேக் த ஸ்ட்ராட்டஜி சேயிங் தட் யார் யாரோட ரோல் என்ன அப்படின்றது சொல்லி, கமல்ஹாசனுக்கு ஒரு ரோலு, எல்லாத்துக்கும் சூப்பர் மூவி அது. இட்ஸ் அ வெரி காமெடி மூவி ஆக்சுவலா. அது இட்ஸ் அ கிரேட் டைரக்டர் மூவி நினைக்கிறேன், பாலு மகேந்திரா நினைக்கிறேன், ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி. பட் இட்ஸ் அ கிரேட் டைரக்ஷன் மூவி ஆக்சுவலா. பாத்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் சீனை பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி சேம் ஆஸ் அ ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி பண்ணணுன்றதுக்கு ஷீ வில் நரேட் எக்ஸாக்ட்லி. அதை வந்து பாருங்க. ஆக்சுவலா தட் இஸ் ஹவ் ஷீ ஹேண்டில்ஸ் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும். ஒரு இதை வச்சுக்கிட்டு இது ஹவு இட் ஹேஸ் டு பி ஹேண்டில்டு, யார் இதை ஹேண்டில் பண்ண போறா அப்படின்னு நரேட் பண்ணுவாங்க. நல்லா இருக்கும் அந்த மூவி பார்த்தேன்னா. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள வந்து நீங்க வந்து இதுல மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். Hope I am with the topic. If I can add on, ஷாஷங்க் ரிடெம்ப்ஷன் ஒரு படம். ஆக்சுவலி the ஷாஷங்க் ஒரு பிரிசன்ல இருந்து தப்பிப்பாங்க, அதான் அந்த கதை. I don't know how many of us saw that movie. Oh, same movie அது? இல்ல, ஷாஷங்க் ரிடெம்ப்ஷன் is a different movie. அது வந்து நம்ம வேர்ல்ட் மூவிஸ்ல ஹாலிவுட்ல ஒன் ஆஃப் தி highly rated movies. அந்த படத்தை முடிஞ்சா பாருங்க. அது வந்து ஆண்டி டுஃப்ரெயின் ஒரு கேரக்டர். அவன் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு செய்யாத தப்புக்கு he'll be jailed. So the entire movie is about him planning the escape, and the problem இது பண்ணி he'll plan and organize how he's going to escape. Okay. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஷாஷங்க் ரிடெம்ப்ஷன். I can say many examples. காஸ்டவே, ஏன் நம்ம காஸ்டவேல பாத்தீங்கன்னா entire movie is about எப்படி சொல்றது, இட்ஸ் a stressful situation. ஒரு தனி ஐலண்ட்ல போய் மாட்டிப்பாரு அவரு. He'll be Tom Hanks. So how we survives, how we survives, how we starts making shelter, how we finds food, that's completely problem focused on the movie working. Okay. There are many movies the money we have. Yeah, very nice. சுலைமான், ஆக்சுவலி அந்த மூவியே நீங்க பண்ண வேண்டாம். நீங்க நியூஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிடே நியூஸ் இதுதான் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் and they get into this extramarital affair
அண்ட் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவர் மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் ஆனா அதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொண்டு வருது அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஆன் இல்ல இது வந்து கம்மிங் அவுட் ஆஃப் இட். இங்கேயும் போக ஆமா. முடியல, அங்கேயும் போக முடியல. Coping strategy, coming out of the stress. This is about that. It is இது stress கிடையாது. It is coming out of the strategy, coping strategy. So how to, that is the stress actually. Extramarital affair is a stress actually. So how she comes out of that. அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல தான் இருப்பாங்க. லிட்டரலா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டென்ஷன் ஆவாங்க, குழந்தைங்க மேல கோவத்தை காப்பாங்க, நாய் மேல கோவத்தை காப்பாங்க, மாமனார் மேல காப்பாங்க. பட் ஃபைனலி she comes out of it. How she plans this strategy to come out of that. That is the coping strategy. She, and the movie பாத்தீங்கன்னா you will understand. நல்லா இருக்கும். அந்த லாஸ்ட் half an hour தான் அந்த கிளைமேக்ஸ் வரும் அந்த strategy. So it will be good. பார்த்தவங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் hopefully. தெரியல. It's like focused on women coming out of the stress, or it's like man coming out of the stress. Yes, actually what happens is அவர் வந்து வேற பொண்ணோட லிவிங் டுகெதர் போயிடுவாரு. பட் he is a family man, whereas அவங்க பொண்ணோட போனதுனால they will feel alone. சரிங்களா? So ஆனா he will not leave the family, but அந்த பொண்ணையும் வச்சிருப்பாரு, ஃபேமிலியும் வச்சிருப்பாரு. பட் what happens is she will send ஃபர்ஸ்ட் டாக வந்து அவரோட அனுப்பி விட்டுருவாங்க, நீ அந்த பொண்ணோட டாகையும் வச்சுக்கோன்னு சொல்லி. அப்புறம் பிள்ளைங்களை வந்து அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. அனுப்பிச்சு விட்டு நீ பிள்ளைங்களையும் நீயே பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா, he is a very age old man, so that man also she sends him to that guy. So அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்ன ஆகும்னா she'll get frustrated. என்ன இது அப்படின்னா, நீ அவரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டா நீ அவன் ஃபேமிலி நீ தான் வச்சுக்கணும்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. ஃபைனலி she sends the dog also with him. So அத மாதிரி இருக்கும், காமெடியா இருக்கும் மூவி. So that's how that stress, she comes out of that stress using this strategy. அதுதான் coping strategy. Okay. This is problem focused strategy. So she understands what is the problem is and she attends to it. அதுக்காக இப்போ கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும். Yeah, okay. Then it is emotion focused strategy. See, emotion focused strategies la வந்து basically it is அந்த நம்மள எது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய எமோஷனை கம்ப்ளீட்லி புஷிங் இட் அவுட் ஆஃப் தி சிஸ்டம். இதுக்கு ஒரு டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, அவர் நோவாக் ஜோகோவிச், டென்னிஸ் பிளேயர், I don't know how many follow his interviews. சொல்லுவார் ஆக்சுவலி, வை யூ ஆக்ட் லைக் கிராக் அட் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க இன்டர்வியூல. சடனா யூ ஆர் ஆக்சுவலி பர்ஸ்டிங் அவுட், எதுக்கு அதை பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அவர் சொல்லுவார், something is intimidating me. See, for example, the opponent plays really good at that point, or some audience நம்மள ஏதோ mocking me. நம்ம அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல அதை விட்டுறணும். If we keep on carry it on, that will have a role in my subsequent play அப்படின்னு சொல்லுவார். Repeatedly he keeps on saying that in this interview. So that is actually a typical example of emotion focused strategy. That particular emotion which disturbs us at that moment, immediately pushing it out of the system so that it causes minimal damage to ourselves and we move on. Okay, so that is about our problem focused and emotion focused strategy. Then we move on to next slide, madam. Then we move on to our WEITEN. அன்பு சார், இதுல அந்த அப்ரைசல் ஃபோக்கஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி, நீ இப்பதான் வரீங்களா? ஓகே இப்பதான் நம்ம டெக்ஸ்டுக்கு வரோம். ஆக்சுவலா now I've covered the other division, other segregations. இப்போ நம்ம டெக்ஸ்டுக்கு வரேன். So நம்ம டெக்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா they are talking about what Mr. WEITEN segregates. That is appraisal focused, problem focused, emotion focused and occupation focused strategies. இதுல வந்து எப்படின்னா, appraisal focused எப்படின்னா, they actually brainstorm what are all the stressors, they segregate what are the major stresses, what are the smaller things, and நம்மளோட கோல் என்ன, the particular individual actually goal என்ன, why they are concentrating on this stress, and they will try to appraise that this is actually not at all relevant அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணிட்டு the personal assumptions, we assume something and keep on make it stress ourselves.
ஸோ அதெல்லாத்தையுமே கலையிறது. அந்த அந்த மாதிரி நம்ம கவனத்தை மாற்றக்கூடிய செயல், இல்லைன்னா நம்மளோட ரொம்ப அதிகமாக டென்ஷனாக இருக்கக்கூடிய செயல் எல்லாத்தையுமே அதை வந்து தவிர்த்துட்டு நம்மளோட இலக்கை நோக்கி போக வைக்கிறது. தட் இஸ் அப்ரைசல் ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். தென் you wanted to say something about appraisal focused? Suleiman sir. Yeah, நான் புக்ல பார்த்த வரையும் what it says is employing denial or distancing oneself from the problem, and people may alter the way they think about a problem by altering their goals and values, such as by seeing the humor in the situation. சரிங்களா? Some have suggested that humor may play a greater role as a stress moderator among women than men. ஸோ இதை வச்சு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இட் வில் கோ அலாங். ஸோ இது வந்து என்னன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டு சுச்சுவேஷன்ல ஹியூமர் ஹவு இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரிலீஸ் தட் ஸ்ட்ரெஸ், தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ற மாதிரி. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு மூவி யோசிச்சேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இட் வில் லிங்க், பட் ஜஸ்ட் ஐ புட் இட் அப். இட் இஸ் அப் டு யூ டு டிசைட் வெதர் இட் கோஸ் வித் தட் எக்ஸாம்பிள் ஆர் நாட். I don't know how many are fans of Lulu Sabha. நீங்க அந்த Lulu Sabha பாத்திருந்தீங்கன்னா படத்துல ரொம்ப சீரியஸ் சீன்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும். ஆமா. எக்ஸலென்ட் ஒன். ஆமா. இது என்னன்னா, நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. ஆக்சுவலா நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணோம்னு சொல்லி விஜய் சேதுபதி மூவி. Anybody can remember that movie? நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணோம். That is the first actually hit movie of ஆமா. ஆர்த்தி மேம் வந்து தம்ஸ் அப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் நிறைய படம் பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ த திங் இஸ் என்னன்னா, அந்த மூவியில என்னன்னா, டே பிஃபோர் அ மேரேஜ் ஆஃப் ஹிம், he plays a cricket and he falls down. கீழே விழுந்துட்டு he gets hit in his head. பேக் ஹெட்ல வந்து அவருக்கு அடிபட்டுரும். அடிபட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா, he forgets last 6 months ஓட happenings வந்து he will forget, மறந்துடுவாரு. ஸோ கரெக்டா பின்னாடி பின் தலையில அதான் நம்ம மெடுலா ஆப்ளங்கேட்டா அது இருக்கிற இடத்துல வந்து he'll get hit. ஸோ அது படத்துல சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ என்ன ஆகும்னா, he'll forget last 6 months ஓட happenings வந்து he will forget. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க கூடவே இருந்து they make this happen. மேரேஜ் வந்து ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு, பட் நெக்ஸ்ட் டே அந்த தூங்கி ஏஞ்ச உடனே he comes back to normal. ஸோ அதுக்காக தான் அந்த இது நடக்கும். ஆக்சுவலி இத ரியல் நடந்ததை தான் அதை வந்து ஒரு கதையா அதை மூவியா எடுத்திருந்தாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த இது வந்து இட் வில் ஹெல்ப் ஆக்சுவலி. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ்ல எடுத்துட்டு போனோம்னா இட் வில் பி அ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள். Hope it will get linked with this topic, hopefully. Yeah, that's it. All the strategies are actually intertwined. So, very true. Yeah, it's all intertwined. Yes. So, இதனால emotions வரும், problemsனால நமக்கு emotions வரும். இதனால the idea is to remember these strategies during our exams. In the examples la they might remember. So that is the main thing actually. So that they will get remember in the coping strategies வந்து இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது அவங்க வந்து எக்ஸாம் டைம்ல அட்லீஸ்ட் அப்ரைசல் ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள், ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே கதை எழுதுறதுக்கு இட் மைட் ஹெல்ப். That's it. Thanks Suleiman. Thanks. Thank you. Another half an hour. I'll quickly move. Yeah. Okay. Then there are problem focused strategies. அதை பத்தி already சொல்லிட்டேன். Same, it is more or less the same. Then emotion focused and then our occupation focused. இதுல டிஃபரெண்டா இருக்கிறது அந்த ஆக்குபேஷன் ஃபோக்கஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான். அதுல வந்து என்னன்னா, the actually the boost that our occupation gives, that we do something for a cause, that we do something for the betterment of society அப்படின்றது அந்த மோட்டிவேஷன் அதிகப்படுத்தி அந்த பாசிட்டிவிட்டி அதிகப்படுத்தி கீப்பிங் ஆல் தி ஸ்ட்ரெஸ் அசைட், அதுதான் அதோட ஃபோக்கஸ். ஆக்குபேஷன் ஃபோக்கஸ், எமோஷன் ஸ்ட்ரெஸ் கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே.
So we can move to the next slide. The next slide is actually the various stress management techniques. Actually, stress management techniques நிறைய இருக்கு. அதோட சில பேசிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. That is, they say something about 5 A's. This is not in a text. I can share you later. It is avoid, alter, adapt, accept and be active சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம கிளாஸிஃபை பண்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வர்றதுதான். Cognitive, physical, environmental and other stress management strategies. Cognitive meaning நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை, நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதை அதில் நம்மளோட எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளில வர்றதுக்கு அது ஆல் அபவுட் மெடிடேஷன், மைண்ட்ஃபுல்னஸ், தாய்ச்சி, therapies, reading, planning, all about calming our senses and bettering what we know already. And then physical meaning exercise பண்றது, yoga, relaxation, deep breathing, in artistic expression, environmental, listening to music, spending time with the nature, playing with the pets, all these things. Another meaning religious or other techniques of stress management. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த 5 yearsல இருந்து வரதா. I can share you some contents later in the video. Okay. Then further moving on to stress management techniques now, we have relaxation techniques, meditation procedures, biofeedback, creative visualization. Next slide, madam. Cognitive behavioral techniques and exercise. I can quickly no the previous slide. Yeah, I'll just quickly tell what these are. So relaxation techniques into the, I think everybody knows what this is. It is actually a skill that reduces the symptoms of the stress, and their focus is about decreasing the illness, decreasing the incidence of the illness, such as high BP, high heart disease. Adala adhe calm pandrathu, nammaloda nerves calm pandrathu. All this deep breathing exercise, everything comes under relaxation techniques. Then meditation procedures. Meditation it's more like yogic method of meditation, or sequence of techniques. இப்போ வந்து மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா கட்டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எவ்ரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி அனிமல் மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கட்டாஸ் வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி யோகாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு pranayama, I mean, every skill is actually tailored in such a way that we every part of our body actually relaxes. So that is about our meditation procedures. It is basically increasing our mindfulness and consciousness. அதுதான் நம்மளோட பாடி சென்சஸை வந்து அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நம்மளோட மற்ற ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணுறது. That is meditation procedures. Then biofeedback. Biofeedback is about something like monitoring, continuously monitoring and reducing the physiological aspects of stress by actually getting feedbacks from experts. நம்மளோட physiological activity, நம்ம அன்றாட நம்ம செய்யறது, நம்ம how well we are faring. இது வந்து we are getting feedback from experts, or நம்ம apps கூட இருக்கு. நிறைய applications நிறைய வந்துச்சு. You can actually continuously monitor your heart rate, learning different ways to control the stressful reactions, and the control வந்து slowly we gain from this apps. அதுதான் these are all these techniques come under our biofeedback. And then creative visualization. Creative visualization it is actually ஒரு experience actually. Here what they do is they make you form a mental image. They make you imagine by visualizing yourself towards your goal. நீங்க என்னவா ஆகணும் அதை வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை உங்களை இமேஜின் பண்ண வச்சு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்க வச்சு, by that process it increases your confidence and reduces the unnecessary thoughts, unnecessary energy drainers, stressful இதெல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணும். That is
creative visualization. And then cognitive behavioral techniques. Again, cognitive behavioral techniques, here something called as stress inoculation. Stress inoculation, it was actually proposed by Mr. Meichenbaum, Meichen-Baum. Meichenbaum. The essence is, the crux of it is actually replacing the negative thoughts, negative irrational thoughts. நம்ம வந்து unnecessary நம்மளே பயந்துட்டு இருப்போம், நமக்குள்ளார ஒரு உருவகப்படுத்தி நம்ம பயந்துட்டு இருப்போம். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடும். many of us would have come across this. ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நிறைய பயந்துக்கிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு கடைசியில் பார்த்தா சப்புன்னு முடிஞ்சிடும். அது வந்து ஒரு நாட் ஈவன் சிங்கிள் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கூட ஒர்த் இருக்காது. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வித் ரெஸ்ட்ரிக்டர்ஸ், ஆல் திஸ் எனர்ஜி ட்ரெயினர்ஸ், அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாசிட்டிவ் தாட்ஸ், திங்ஸ் விச் ஆக்சுவலி மேட்டர், அண்ட் அது மூலியமா அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் this cognitive behavioral techniques. Actually, the cognitive behavioral techniques, there are many exercises. Madam சொன்ன மாதிரி நிறைய எக்ஸசைசஸ்லாம் இருக்கு. Actually, psychologists actually try to they tend to do that. Corporate விஷயம்லாம் அதை பண்ணுவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா it is mainly about ஒரு 5 minutes of relaxation, ஒரு 5 to 10 minutes of internal reflecting of the individuals, and then bringing out இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த எக்ஸசைசஸ். So that is about our cognitive behavioral techniques. And then exercises are the, needless to say, அது வந்து நிறைய இருக்கு. Right from walking, swimming, running, cycling, skipping, there are many exercises which is focus on relaxing our body, relaxing our lungs. ஏன்னா breath வந்து ரொம்ப முக்கியம். So relaxing our lungs, relaxing our head, all these things. So these are our stress management techniques. This is not in our text, but this will help you because this again was asked in one of our earlier exams. I've tried to categorize it. Right? Next is about promoting positive health. This I include panna. This again has come in one of our exams, previous exams. So what is promoting positive health? I just want to speak on this for 2 minutes. One researcher named Gobosa, he has extensively researched on this stress-resistant personality. There are certain personalities who are actually immune to stress. How they manage to do is because of this 3 C's. That is commitment, control, and challenge. The 3 C's இருக்கிற personality பார்த்தீங்கன்னா they have extreme level of hardiness. So hardiness is actually a set of beliefs about ourselves, the world, our environment, and how we interact. அதாவது ஒரு concrete belief which cannot be shaken or which cannot be challenged by some mere short-term factors. That is hardiness. So it is actually, it helps us take a strong personal commitment to what we are doing. It helps us preserve the control and equips us to face the challenges that we come across. That is hardiness. இதை எப்படி பில்ட் பண்றது, இது என்ன பண்றது அப்படின்றத ஒரு ரிசர்ச் பண்றாரு. சப்சிக்வெண்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்டினஸ் அந்த 3 C's கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பண்றாங்க. That I have tried to categorize and put it in a single slide here. So promoting positive health now. Go to the next slide. So actually நம்ம the hardiness and the stress resistant personality பத்தி பேசணும். Not every person will not have that all those characteristics. So we have to learn, unlearn, and relearn certain skills in our lives to actually achieve some percentage of that stress resistant personality. So அதுக்கு உங்க சொல்ற ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா life skills, assertiveness, time management, rational thinking, improving relationships, self-care, overcoming unhelpful habits, diet, exercise, positive attitude, positive thinking, and maintaining a good social support. Should I go into all this? These are things which
every one of us will know actually. இதை பத்தி பேசினா நிறைய பேசலாம். So should I go into that? Not necessary. Yeah. There's enough. I'll just Thank say you. assertiveness மட்டும் சொல்றேன். Assertiveness is something which helps us communicate clearly and confidently what we want, what are our feelings, what we want, what are our needs. That is assertiveness. But common knowledge பார்த்தீங்கன்னா காமன் பார்லஸ்ல assertivenessனா மற்றவங்களை வந்து சைலண்ட் ஆகுறது அப்படின்ற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. But it's not so. It is clearly reflecting what you actually want, what you actually feel. That is assertiveness. It is a good level of self-consciousness, which is help you express the various emotions in a much more polished way, confident way. That is assertiveness. Life skills பத்தி நம்ம நிறைய பேசலாம். All these things we'll discuss in some time. All these things everybody will be already following this. So this is about promoting positive and self-being and well-being. So with that, we can cope stress. Read a bit, and our PCB classes will also good. Thank you for the patience. Thank you. Thank you. Sir. Thank you once again for the rush through of 3 lessons like positive psychology. Thank you, sir. Thank you, Anbu sir. Thank you so much. Thank you. I'll have to leave, so please excuse me. Right. Yes, sir. Sulaiman, can we do this exercise or you want to continue? We can do the exercise paathalam. Yeah, okay. Or else we can Is someone else recording? Also. யாராவது ரெக்கார்ட் பண்றாங்களா? I will have to move. இல்ல ஏன்னா இந்த 2-3 days நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணாதான் பின்னால யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லனா நம்ம இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதுல நம்ம ஒரு 15 பேருக்கு தான் யூஸ் இருக்கும். லாஸ்ட் செம்ல எல்லாம் அதை திருப்பி போடுறதுக்குலாம் நிறைய நீங்க நம்பர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வியூஸ் எல்லாம் மோர் தென் 100 எல்லாம் போச்சு சிலதெல்லாம். Oh, I didn't see that. Okay, very good. ஆமா. அப்போ அப்படின்னா பின்னால